தோற்கடிக்கும் ஒன்னோ இவன் தானோ, பல வெண்ணிலவ சேர்த்து வைத்த அழகன் இவன் தானோ. நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. கடந்து கால் பதித்த வரலாற்றை தேரு, நம்ம கடவுளாக்க வந்து நித்த கடவுளை பாரு. கொத்து தல ராவண மாதிரி பல்லாயிரம் ராவணன வீட்டி வந்த ராம பாரு. நித்யானந்தா 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 வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. பல சூரியன தோற்கடிக்கும் ஒன்னோ இவன் தானோ, பல வெற்றிலவ சேர்த்து வைத்த அழகன் இவன் தானோ. சுற்றி கொண்டு உனை சுற்றுமே, ஈரேழு லோகங்களும் முன்னழகிலே தனிதானே சுற்றி கொண்டு உனை சுற்றுமே. உலகில் உள்ள அத்துணை அழகும் உன்னோடு உன்னோடு உண்டானது. நித்யானந்தம் நித்யானந்தம் வந்தாரையா, அவர் ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் பூலகிற்கு வந்தம்மை ஆட்கொள்ள தேவர்களை காத்திட வைத்தான். தாயாய் பேரருள் புரிய உடல் ரோமம் சிலிர்த்திட நித்யனாய் வந்து அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். It is 12th day celebrations of the Nithyanandotsavam, the Avatara Dina Brahmotsavam celebrations of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhan, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. On this day, we celebrate here
Adi Kailasa Nithyananda Vida, Sarvagni Vida, in our temple. The Utsava Vigraha racing in the Bhujanga Lalita Murti, along with the Parivaram of Ananda Ganapati, Shri Ananda Subramanya Swami, Valli Devasena Sameta, Ananda Subramanya Swami, and the Mula Vigraha, the Adhikara Mudiyavar, the Mula deity of Swamiji here in Adi Kailas, and along with the Garbhamandar Murti and the Pratyaksha Murti of the Supreme Pontiff of Hinduism, we will now be offering our worship and devotion. Gandhamadhye rajitam nirvikalpam sadasada kila vedatītamega swarupam prakriti vikriti sonyam nityamananda rupam vimala paramahamsam nityanandam bhajamaha viduratimavatirnam jnana bhakti prashanti pranalakalachittam jiva dukkha sahishnam trita sahaja samadhim chinmayam komalangam Vimala Paramahamsam Nithyanandam Bhajamaha Nirupamamati Sukshmam Nishprapancham Nirigam Gagusadrishamesham Sarvabhutadivasam Trigunarahita Satchit Brahmarupam Varenyam Vimala Paramahamsam Nithyanandam Bhajamaha Atha Dhupaha Dhurasi dhurvadurvantam dhurvatayosman dhurvaditam dhurvayam vayam dhurvamastvam devanamasi sastidamam vapradamam jashtadamam manhidamam devahutamam akhradamasi havirdaram Trimmasvamagva mitrasya tva jakshusha prekshirmabhirma samvikta matvahigum sishum Shri Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashiva Namaha Shri Ananda Ganapate Namaha Shri Valli Devasena Sameta Subramanya Swamine Namaha Dhupamagrapayami Om Uddebhya Svajata Veda Pagnim Nirdim Mama Vajoguchyamakyamavahajimanam Chedisha Disha Mano higum sirjata vedo gamasvam jagate avid pradagna kriyama paripataya Shri Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashiva Namaha Shri Ananda Ganapate Namaha Shri Valli Devasena Sameta Shri Subramanya Swamine Namaha Deepam Sandarshayami Madhuvatarita yate madhuksharanti sundavaha madhvirna santoshasi madhunaktamatoshasi madhumatparti bhagamrajaha madhudyorastu napita madhumanno vanaspatir madhuvakam astu suryaha madhvirgavo bhavandunaha madhu Shri Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashiva Namaha Shri Ananda Ganapate Namaha Shri Valli Devasena Sameta Shri Subramanya Swamine Namaha Naivedyam Nivedayami Nivedyanantram Ajamaniyam Samarpayami Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om
हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। श्री आनंद गणपते नमः। श्री वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलं श्रीविद्याम्बाये मङ्गलं कामदायिन्ये सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्ये मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। त्वं स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधरनामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम्। हरि ओं तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम நித்யானந்தம். ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் வித்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பரம ஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே. ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா, ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா. சூரியான கோக்க
தோற்கடிக்கும் ஒன்னோ இவன் தானோ பல வெற்றிலவ சேர்த்து வைத்த அழகன் இவன் தானோ நித்யானந்தா நித்யானந்தா வந்தாரையா ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா கடந்து கால் பதித்த வரலாற்றை தேரு நம்மை கடவுளாக்க வந்துதித்த கடவுளை பாரு கொத்து தல ராவண மாதிரி பல்லாயிரம் ராவணன வீட்டி கொண்ட ராம பாரு நித்யானந்தா 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 வந்தாரையா ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்தாரையா பல சூரியன தோற்கடிக்கும் ஒன்னோ இவன் தானோ பல வெற்றிலவ சேர்த்து வைத்த அழகன் இவன் தானோ ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசிவ சக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and respects. I welcome all the Sarvanyapita Kartas, Yajamans, everyone sitting with us all over the world with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Mahakailasa. Listen. In the level of consciousness, anything you declare, consciously decide, willpower is enough tapas. In the outer world, anything you declare as you, responsibility is tapas. Listen carefully. See, in the outer world, if you declare you are a president or a prime minister of some country, responsibility, taking responsibility for that work
is tapas. Everyone who enters into politics imagines themselves, literally declares that they are the president or the prime minister or in the top position of their country's politics. Listen. In the outer world, anything you declare, you need to take responsibility for it. That is the tapas. If you declare yourself as a mayor of a city, you need to take the responsibility and fit into that shoes. That is tapas. If you declare you are chief minister or the governor of a state, you need to take the responsibility for that declaration to make that into reality. That is tapas. In the inner world, if you declare yourself as Shakti, as Paramashiva, or as Ganapati, or as Subramanya, you may declare whoever you want as you in the inner world. If you declare yourself as Paramashiva, or Parandama, Parabrahma, Parameshwari, anything in the inner world, will persistence is the only tapas. See, when you declare you are Paramashiva, naturally all your inside patterns, self-hatred, self-doubt, self-denial will flare up and show so much of obstacles, problems, difficulties externally and internally. But you standing with will persistence, I will see everything as Paramashiva. I will face all these self-doubt, self-hatred, self-denial. Even the doubt whether I am Paramashiva or not, I will face it from the space I am Paramashiva. How Paramashiva will face self-doubt, same way I will face. How he will face? He will just burn it. Tripura Asuras are the self-doubt, self-hatred, self-denial. How he dealt with them? He just burnt them. Same way, I'll burn my self-doubt, self-hatred, self-denial just through will persistence. Listen. In the conscious world, anything you declare as yourself, will persistence for it is tapas. In the external world, anything you declare about yourself, taking responsibility for it is tapas. Now listen. Ardhanareeshwara is the pure conscious manifestation of Paramashiva. If you declare you are Ardhanareeshwara, just have will persistence as tapas, you will manifest Ardhanareeshwara. I tell you, manifesting Ardhanareeshwara is the ultimate sexual fulfillment. Neither womanizers nor nymphomaniacs taste even the glimpse of what is Ardhanareeshwara. Listen. Womanizers use women more like scratching for itching.
Actually, if you want to kill a monkey, you don't need to do anything big. Just if you make a small wound in the hand, very small, just one small needle, that wound is enough, because the monkey cannot keep quiet. It will go on be scratching. After 2 days, even if the wound heals by itself, monkey will scratch again and make it as a big, until it becomes septic and finally dies. The monkey will not allow it to get healed. A small wound is enough for the monkey to kill itself because of that itching and scratching. Is a natural animalistic pattern. Listen, the sex of the womanizers is exactly the animals itching and scratching. You will not find any love, any romance, any consciousness involved in it. If an act sex can be fulfilling, then prostitutes must have been enlightened long before. Listen, sex does not originate from the physical world or action. It originates from conscious world, being. I tell you, yesterday itself I was telling, even an ordinary act like a smelling or eating starts manifesting from the foundation called love for the existence. I tell you, people who carry love in their consciousness will never become obese. Don't try to come and tell me, oh, I have seen many obese people who are very loving. Maybe their behavior, external behavior may be very loving or matching with people who do acts out of love. The inner space in consciousness, what I call as love, is a overflowing quality towards everything. It's like see, if you are alive, you will think, you will breathe, you will smell, you will digest, your blood will be circulating, everything will be happening. Same way, if you are loving, it will be towards everything. It is the quality of consciousness, not the quality of the external habit or attitude or actions. Listen, love is not defined by your external actions. Love is defined by the very existence or the quality of your consciousness. Even if Paramashiva does samhara, means destruction of this universe, I will not call he is angry or he is violent or he is bad. He does even samhara out of his love. I tell you, consciousness expanding itself to celebrate its oneness is love. See, consciousness goes towards the food to make the food as part of itself or for it to become the part of the food. Consciousness goes towards anything only to make oneness happen. I tell you, nothing is inauspicious if you understand love. Everything is inauspicious if you don't understand love.
sex is the amazing expression of that love to make another one body into oneness with you and you with that body. Listen. When your consciousness moves towards food out of love, it wants to make that food as part of itself, means oneness. Give the oneness experience to that food. If the same consciousness without love moves towards the food, it wants to grab that food and destroy it and manipulate it and exploit it. Food lovers never become obese or diseased or ill. Food manipulators become ill, diseased. How many of you understand what I am talking? Food lovers never become obese. Food lovers never get disease. Food lovers never get any illness related to food patterns, food habits, and food eating style. It is food manipulators. People who rape food. Understand this word. People who rape food due to food pornography. I'll coin a new word, pornography. What is food pornography? Too much of advertisement about the food using colors and arrangements. People who are triggered by the food pornography and rape food get diseases related to eating patterns and food. All of you, again and again listen to this powerful cognition and carry in you. Listen. Once you align your food pattern, your sex pattern will be easily aligned and your life will be just celebration. Your life will be just celebration. So listen carefully. Listen intensely. Digest this truth. You loving food is not wrong. You manipulating food and raping the food is wrong. Understand? If you love food, you know how much of food can become one with you. Your digestion ability. What kind of food can become one with you? What kind of food will empower you and get empowered by you? Listen. Whenever you digest a food and that becomes energy in you, not only you are empowered by that food, you are also empowering that food because that becomes energy. Whenever there is a problem due to food inside you, not only you are manipulating the food and raping the food also gets incomplete with you because it has not fulfilled the purpose for which it happened. Right eating
with the right consciousness fulfills you and the food. Now, whatever I am talking about food, use the same principle and map it to music, vision, visuals, all the five senses, including sex. You will see very clearly. Are you eating or raping the food? Are you loving and having sex, or are you raping the other person? Are you masturbating out of the high romance? Are you masturbating out of the violence, raping attitude? Look at the whole thing. You need to look into, are you eating food out of love, or are you manipulating food? Or are you raping the food? Same thing. Are you having sex out of overflowing romance, love, oneness? Or are you just raping the other person out of anger and violence or some other reason? So listen carefully. I just want to give you 2-3 minutes. Type now what I said about this food and sex. So I will know very clearly you all have understood. Then I'll take you to the next step. Then I'll reveal the next truth.
வருகவே அன்பின் வடிவமே ஆனந்த ஈஸ்வரனே அண்டம் முழுதும் சிவாட்சி மலர வருகவே அடிமுடி காணாத அண்ணாமலை நாதனே சடைமுடி ஆண்டவனே அடியெடுத்து வருகவே கையிலையில் வாழும் எங்கள் கையிலை நாதனே கருணை கடிவே நீ வருக வருகவே நலம் தரும் வாழ்வருளும் நித்யானந்தனே இடமதி சூடி நீ வருக வருகவே பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாரின் தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றே மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு சரீரத்தில் வாதின் வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா கையாளும் ஈசா கற்புரிய திவ்ய சரீரத்தில் வாதின் முதல் போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா தெளிவித்தவா வாழ்வுதனை மயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடல்நிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா தெளிவித்தவா வாழ்வுதனை மயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடல்நிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா ஊருயிர் குறைந்திடும் ஏறுயிருமீயவா கையாளும் ஈசா அற்புரிய திவ்ய சரீரத்தில் வானின் போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு மையாட்கொண்டவா
शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय शंभो जय त्रिलोकनाथ। हाथ में तेरे डमरू बाजे, गले में तेरे नाग साजे, कैलाश पर्वत में तू विराजे, तीनों लोक में डंका बाजे। शंभो भोले नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिव शंभो भोले नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिव शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः। तेरे बिल्कुल साथ साथ में पास पास रगती मपवाड़ी, तेरे कंठ में रुद्र हिमालय जटा से तेरी गंगा बहती, तेरे भक्ति में लीन लीन वो झूम झूम वो रस्म लगा के, तू ही सबके ब्रह्म मिटा दे कष्ट मिटा दे गले लगा ले। रुद्र देव तू जटाधारी तू गंगाधारी तू है नित्यानंदा, परमशिवा तू महादेव तू काल भैरव तू नित्यानंदा, नीलकंठ तू नागेंद्र तू भगेश्वरा तू है नित्यानंदा, दिगंबरा तू नटराज तू अरुणगिरी तू है नित्यानंदा। शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो, भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो। शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो, भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो। प्रशत्यशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। சனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்றதி மதனடி போற்றி, மாயப்பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி, சீரார் பெரும் துறையிடம் தேவனடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி. ஈசனே சிந்தை கமலவந்தனேசனே நீ வருவாய் ஒடு கனிகளை கொண்டு உன்னை பூஜித்தோ அருள் தருவாய். கலி என்னும் கடலினில் மூழ்கிட்டேயும் நீ கரம் தந்து காத்திட்டு கருணையும் பொய்கையில் அலர்ந்திட்ட அளவர்க்கும் போல உன் திருவடியில் வாழ்ந்திட அருணாச்சலனே நீ வாராய், அகண்ட ஜோதியனே வாராய், அல்லல் நீக்கிடவே வாராய், அகிலம் போற்றுகின்ற
வருவாய் ஓடு கனிகளை கொண்டு பூஜித்தோம் அருள் தருவாய். மெய்யினில் வில்வமும் நிறையார் கடல் நீர் குடியோடு தரிசனம் அல்லவா சிம்பொன் மாட சிற்றவை தனிலே இந்த கவர்ந்த உன்னை சிக்கன பிடித்தேனே மண்ணும் புகழ் பெறும் நான் வரை நாயகா மதியில் நிறைந்திடுவாய் மதி உணராதவர்க்கு மதி உணர் செய்திட வான்மழு நீ ஏந்திவா அறவாடிட கை சூழ்ந்திட தொழுதோமே ஆகினாய் கேள்வி காண மகிழ்வாகினாய் ஊழியாகினாய் உலகமாகினாய் அதுவாகி அருள்படை தருள் விதைகள் தீர்க்கும் காசிநாதனே எங்கள் கர்வம் போக்கி எப்பயாலும் நேசனே ஏகாந்தமாக ஏக பாதம் தூக்கியே மதியாரை காக்க வேண்டும் நித்யானந்தனே சிந்தை கவர வந்தனே சனே நீ வருவாய் நயே கதிகத சரணடையோம் நயே காத்திரவா அருணாச்சலனே நீ வாராய் அகண்ட ஜோதியரே வாராய் அகிலம் போற்றியவே வாராய் நித்யானந்தனே Junu Nadaraja Talang Takadimi Nadaraja Dom Dom Takadimi Nadaraja Taka 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 Nadaraja Takadimi Taka Junu Nadaraja Talang Takadimi Nadaraja Dom Dom Takita takadimika. Dom takita dom takita takadimika. Takita dom takita dom takadimi takita dom takita dom takadimi dom takita dom takita takadimi dom takita dom takita takadimika. ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க விரைந்தோடி வருகின்ற யமயாலும் நடராஜா பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒளியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க
அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதிலாடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமொடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மகனி சனி பம பமரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மகனி சனி பம பமரி சனி திரணா 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 tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi சிதம்பர திருசபையில் நயமுடன் ஆடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்ட சராசரனே உடுக்கை ஒளிதனிலே இருமொழியை தந்திட்ட தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி சேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திடு எம் அம்பல தரசே அச்சையல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒளியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய Om, Om, Om. Listen. I saw what all of you understood when you typed. Listen. And I am also reading all the questions continuously by so many people. Renoson Edmond is writing, what I understand is engaging in the action of making the other as part of you. No hit and run relationship. Plan for long-term, stable, loving engagement which fulfills the other. Renoson, listen, it is much more than what you are writing. Let me now tell clearly. I am seeing all your questions. I can give answer in one shot. See, in the inner world, don't postpone having will persistence. In the outer world, don't postpone taking responsibility. That's all. See, all of you listen, this is the master key. Especially my disciples, listen. I will go on be showering you with enlightenment, knowledge, powers, everything. Just take care of only one thing. Don't postpone. I still remember once in Tiruvannamalai, I asked my guru, say in Tiruvannamalai, usually this neighbor house, they will play some God movie, the divine movies. In those days of Tamil cinema, there used to be a lot of religious, divine, spiritual movies.
So, once I watched a movie, Thiruvilayadal, where Avayar gives a beautiful question and answer, kind of a song. So after that, if you heard that song, you will understand what I am talking. Otherwise, I'll ask them to play that song. Now understand the story. I went to my guru and asked, Swami, kodiyadu edu? Arunagiri Yogeshwara. Arunagiri Yogeshwara, I asked Arunagiri Yogeshwara, kodiyadu edu? அவர் சொன்னாரு, உடம்பால குண்டாயிடுறதும். நல்லா கேளுங்க. I'll repeat in Tamil as I heard from him, because whatever words Arunagiri Yogeshwara utters, it's a mantra. I'll repeat like a mantra and then I'll translate. உடம்பால குண்டாயிடுறதும், மனசால லூஸ் ஆயிடுறதும், உணர்வால நாத்திகன் ஆயிடுறதும் தான் கொடுமை. என்ன வேணா ஆகலாம்ப்பா. உடம்பால குண்டாயிடக்கூடாது, மனசால லூஸ் ஆயிடக்கூடாது, உணர்வால நாத்திகன் ஆயிடக்கூடாது. நான் கேட்டேன், அதனினும் கொடியது எது சுவாமி அப்படின்னு. அதனினும் கொடியது தள்ளி போடும் மனநிலை அப்படின்னார். Now let me translate. Listen carefully. I went and asked my guru, what is the worst thing in the world? Arunagiri Yogeshwara. He said, physically the worst thing is becoming obese. Mentally the worst thing is becoming loose, like psychologically sick. Mental case. Consciously, the worst thing is becoming atheist. This is the worst thing in the world. Then I asked him, what is the worst than this? Is there anything worse than this? Then he said, postponing attitude. In Tamil, he told me very beautifully, தள்ளி போடும் மனத்தை தள்ளிவை மகனே, வெற்றி அனைத்தும் உண்டாகும். I'll translate for Meena Joshi, otherwise she will start screaming. Oh, you are talking in Tamil. Let me translate for Meena Joshi. My Guru Arunagiri Yogeshwara told me, postpone the postponing mentality. Means never postpone. He told me a beautiful example also. கடலிலே இருந்தாலும் நாவை நீட்டி நீரருந்த மறுத்தால் மீன் தாகத்தால் இறக்க வேண்டும். அதுபோலே வாழ்க்கையில் எல்லா நலனும் இருந்தாலும் தள்ளி போடுபவர் அழிந்தே போவார். அவருக்கு உள்ளும் வெளியும் ஒரு நன்றும் வாராது. Listen. A person who postpones is like a fish inside the ocean
but does not open the mouth and drinks the water will die in dehydration. Same way, life is always happening, but people who postpone will die like a fish inside the ocean out of dehydration because they did not open the mouth and drank the water. I'll let the water go in. My team has brought that song, beautiful song. Actually, after watching this song, I went to my guru and asked, I'll tell you the song. கொடியது கேட்கின் நெடிய வேல் வேலோய் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை அதனினும் கொடிது ஆற்றொணாத்துள் நோய் அதனினும் கொடிது அன்பிலா பெண்டிர் அதனினும் கொடிது இன்புற அவர் கையில் உண்பதுதானே. By K.P. Sundarambal. Oh God, what an amazing memory, all this. It's a beautiful song by K.P. Sundarambal, an old Tamil movie. So after listening to this, I went to Ardhanareeshwara and asked, சாமி நீங்க சொல்லுங்க கொடிது என்ன? அவர் அழகா சொன்னாரு, உடம்பால குண்டாயிடுறதும் மனசால லூஸ் ஆயிடுறதும் உணர்வால நாத்திகன் ஆயிடுறதும் தான் உலகில் மிகவும் கொடிதப்பா. அதனினும் கொடிது ஏதாவது இருக்கா சாமின்னு கேட்டேன். அதனினும் கொடிது தள்ளி போடும் மனநிலையப்பான்னார். அந்த ஒரு சத்தியம் என் குரு அளித்ததை உள்வாங்கியதனாலதான் பரமசிவ பரம்பொருள் பேரருளாலே எத்துணை விஷயங்களை சந்தித்தாலும் அதையெல்லாம் அவன் அருளாலே எனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டு சோதனைகள் அத்தனையையும் எனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டு சாதனைகளாக மாற்றிக்கொண்டே என் வாழ்க்கையை நான் நடத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் பரமசிவன் அருளாலே இந்த ஒரு சத்தியம் எனக்குள் பதிந்து விட்டது. தள்ளி போடும் மனநிலையை தள்ளி வையப்பா. நல்லா என்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தேன்னா, நேற்று Facebookல நம்ம டீம் விஷன் டீம் ஒரு அழகான போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. 42 வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தோட போட்டோஸை கலெக்ட் பண்ணி இங்க காட்ட சொல்றேன் பாருங்க. பார்த்த உடனே எனக்கே கண் கலங்கி ஆனந்தத்தாலே கண் கலங்கி திகைப்பாய். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் 42 சாத்துர்மாசியம் பண்ணி இருக்கேன், அதுல ஒண்ணும். ஆனா விஷுவலா போட்டோகிராஃப்ஸா பார்க்கும்பொழுது ஓ காட், 78ல பிறந்தேன், 88ல பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சிருச்சு, 98ல கைலாசத்துக்கான வேலைங்களை ஆரம்பிச்சிட்டேன், 2008ல கைலாசத்துக்கு ஃபவுண்டேஷன் போட்டு முடிச்சிட்டேன், 2018ல கைலாசத்தை டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். பரமசிவன் அருளாலே நான் செஞ்சேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்படி சொல்லி இருந்தா அந்த அர்த்தத்துல வந்தா உங்களுக்கு தோணுனா மன்னிச்சிருங்க. அது பரமசிவன் அருளாலே அவர் கொடுத்த இந்த ஒரு சத்தியம் உள்ள போய் அந்த ஒரு சத்தியம் என்ன, தள்ளி போடுவதை தள்ளி போடு. ஆயிரத்தி 1978ல பிறந்தேன், 88ல பட்டாபிஷேகம் யோக பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சிருச்சு, 98ல கைலாசத்துக்கான வேலைகளை ஆரம்பிச்சிட்டேன், 2008ல கைலாசத்துக்கான ஃபவுண்டேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 நாடுகள்ல போட்டு முடிச்சிட்டேன், 2018ல கைலாசத்தை ஓபன் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். இது அத்தனைக்கும் காரணம் பரமசிவன் அருளும் அவர் கொடுத்த இந்த ஒரு உபதேசம்.
கொடிதினும் கொடிது தள்ளிப்போடல். தள்ளி போடுவதை தள்ளிப்போடு. தள்ளி போடுவதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய கொடிது. தள்ளி போடுவதை தள்ளி போட்டேன். என்னை சுத்தி வாழற அத்தனை பேருக்கும் நல்லா தெரியும். ஈவன் என்னை சுத்தி வாழ்ந்த துரோகிகளுக்கு கூட தெரியும், தள்ளி போட மாட்டேன். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உட்கார்ந்து ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை அதனுடைய பிளான் போடுறதுல இருந்து, அதுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றதுல இருந்து, அதுக்கு தேவையான பீப்புளை அலாட் பண்றதுல இருந்து, அவங்களை ட்ரெயின் பண்றது வரைக்கும் முடிச்சிட்டு தான் அடுத்த வேலையை கவனிப்பேன். முடிச்சிட்டு தான் ரெஸ்ட் எடுக்க போவேன். So one teaching, my Guru's word got into my system and manifested in my life is no postponing. No question of postponing. Postponing is like a cancer. Without even your knowledge, it will kill you. In the inner space, will persistence is tapas. If you stop postponing having will persistence, see, you all know will persistence only will make you enlightened. But you will think, okay, from tomorrow I will start having will persistence. Not today. Once you pick up the postponing attitude, once postponing becomes pattern, you are dead. You are gone. Nothing good can happen to you anymore. Same way in the outer world. You know, for anything, only when you take responsibility, you will achieve that. But once you learn the postponing attitude in the outer world, gone. Outer world is gone. Nothing more to achieve. After that, you cannot achieve anything. Nothing can be achieved with a postponing attitude, whether in the inner world or the outer world. So just like Avayar's verses, actually I don't know whether it is directly by Avayar or by K.P. Sundarambal, but the verses, beautiful meaning. And கொடியது கேட்கின் நெடிய வெல்வேலோய், கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது, அதனினுங்கொடிது இளமையில் வறுமை, அதனினுங்கொடிது ஆற்றொனாத் தொழுநோய், அதனினுங்கொடிது அன்பிலா பெண்டிர், அதனினுங்கொடிது இன்புற அவர் கையில் உண்பதுதானே. Actually, when I speak this kind of Tamil, I celebrate myself. I enjoy myself. Like how the children, when they go into the stage, the school anniversaries, and when they perform well, they enjoy themselves. They celebrate themselves. Same way, when I speak this pure Tamil, Sendamil, I celebrate myself. I enjoy myself. I feel like, wow, I have performed well. If I had to give my Guru's version, கொடியது கேட்கின் நெடிய வெல்வேலோய், கொடிது கொடிது உடல் வெறுத்தல் கொடிது, அதனினுங்கொடிது மனத்துள் பித்தம், அதனினுங்கொடிது உணர்வுள் நாத்திகம், அதனினுங்கொடிது தள்ளிப்போடல் எனும் வாழ்வுதானே. The end of the day,
all the great powerful cognitions my gurus gave me worked for me because I never postponed. Decide not to postpone. That's all. You are already in my ocean of knowledge. I'll go on be showering. If you don't postpone, you will achieve inner world, outer world, everything. You will achieve everything if you don't postpone. If you somehow develop the attitude of postponing and even justifications for your postponing, then comes failures, and all the bad things come to the people who postpone. See, I'll give you one tip, shortcut. Even if you postpone in the outer world, don't postpone in the inner world. For example, see, you want to take the responsibility for your business, for yoga, doing yoga every day, for many things in the outer world. You may be postponing. Even if you postpone external responsibility, never postpone internal will persistence. Decide, okay, I know I have to do yoga to make me healthy. I am postponing that, I know, but I will not postpone the truth. I am Paramashiva. One part of your mind will laugh at you. You are so fat, like a pig, and so cheap life you are living. You claim you are Paramashiva. Tell yourself, I may not take the responsibility for external things. I may not. Do what I need to do. I may be postponing in the outer world. Does not mean I'll start postponing in the inner world. No. Inside I know I am Paramashiva. And all these SDHDs, let them come and go, but I am Paramashiva. If you even stick to inside without postponing, when that I am Paramashiva sinks in, naturally your breathing pattern will change, conscious pattern will change, laziness will disappear, postponing pattern will die. See, Paramashiva is a living being. When you say you are Paramashiva, he is not going to keep quiet. He will enter into you happily. And I want to tell you, he is not jealous of you when you declare you are Paramashiva. He is only happy. Wow, I have one more body to manifest. So understand, when you declare you are Paramashiva, not only you are celebrating, he is celebrating you. He celebrates you. You can see all the Chaturmasya photos. It is ready.
start from the age of 3. And I want you to know, actually I don't remember this photo taken. It's only the photographer who took this photo, he is still alive. He came and gave it to one of our sannyasi in Tiruvannamalai and told that he took this on this day, and in his studio archives he had a date and all that, and he told that this is the function happened at the age of 3, and when Swamiji was 3, and I took the photograph and he brought it and gave. First Chaturmasya. Then I think after that we photos might have been taken, but we don't have in our hand now, right now. And this is the age of 10, 13. अब देखो ये कैसे देखे पट्टी बंद कर आंखों पे हर बाधा हटा कर सब दूर दूर जो है कह जाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। त्रिनेत्र जागरण जो इसे कहते हैं, कथाओं में जो सुनने को मिलते हैं, कहने में जो लगे नहीं इतना आसान, just chill, इतना भी नहीं मुश्किल, बात बनेगी संपूर्ति जब साथ है तो आओ एक दीक्षा की तो बात है सारी दुनिया में मगर एक ही इंसान, उप्स नॉट इंसान ये है भगवान। जय 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 नित्यानंदा, जय शिव शंकर नित्यानंदा, जय 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 नित्यानंदा, जय शिव शंकर नित्यानंदा, नित्यानंदा शिवो नित्यानंदा सदा शिवो नित्यानंदा शिवो नित्यानंदा सदा शिवो। Yes. Appa. I don't know what kind of emotion it generates in all of you to see the 42 Chaturmasya photographs. For me, it is like a memory of all my gurus and all the tapas they poured inside me. See, I am actually totality of so many gurus, hard work, sincere, tapas, energy, powers. They poured everything in me and made me flower. So these 42 photos are the totality of all their sincere, hard work, their will, persistence and responsibility. Inside their inner space, the will, persistence they had, and outside the responsibility they took for me. Forty-two Chaturmasyas.
So I'll talk more about Ardhanareeshwara and Tantra in further satsangs. So now with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita, Saivam, Paramadvaitam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful.